that you got, or lines that you got to improvise that made the cut, or was someone else improvised that you really liked? Yeah, there was a line during the proposal, yes, 1,000 times yes. Yeah. That wasn't written. I feel like a lot of the lines that I wonder if I improvised a line during the blizzard thing, going crazy thing. Yeah, that's as far as, I don't know. I think you guys improvised a lot, no? Like when you guys were the crew, you guys improvised or no? Maybe like a little bit. My answer would be that. I can't believe you. That's crazy. I kind of forgot you improvised that. Wow, that's such an iconic line now. But that's just him being so in the moment, and all of Tarlos was there, you know. That's my answer. Du coup, la question était, est-ce qu'ils ont eu de l'improvisation, tu vois, dont ils se rappelleraient pendant le show? On a Rafael qui dit oui, c'était, on va dire, lorsqu'il a demandé en mariage. Et on va dire lorsqu'il a dit oui, 1000 fois oui, ça c'était un truc qui était vraiment de lui. Il s'est dit peut-être sur la scène, là où il y avait genre un lézard et tout, peut-être qu'il a improvisé un truc, mais c'est pas quelque chose qui lui saute à la tête. C'est surtout ça. Ronen qui dit comme quoi, c'est vrai qu'il avait carrément zappé que c'était de l'improvisation, mais c'est pour vous dire à quel point Rafa, c'est dans le personnage, dans le perso, à fond, ce qui fait qu'il est dans le moment, et il a tout fait pour, et ça s'est vu, donc il va dire la même réponse. I want to know what TK loved the most about Carlos, and what Carlos loved the most about TK. Yeah, TK, what do you love most about Carlos? Those eyes. No, all honesty, I think TK fell in love with Carlos's spirit. I think once he got past the physical attraction of like, oh my God, who is this guy? They don't make him like that in New York. I think he fell in love with his spirit and his soul, and then I would bet that he fell more and more and more in love with him through every season. The more they got to know each other, the more they got to go through crazy shit together. And I always looked at Carlos from a character perspective as the rock. And he's always been the solid foundation in TK's very unstable life. And he truly was his anchor, no matter what happened. Because, as I've said before, they threw everything at these boys. And Carlos always stayed solid and firm. And those slight moments when we saw Carlos let those walls down and that guard down, it was so impactful because he's such a strong presence. Like when the apartment burnt down, that scene is so beautiful. So yeah, I think his sturdiness and his solidness, because I don't think TK has ever had something solid in his life. He's been through everything. And yeah, Tarlos has always been his rock. What are you gonna say? I think Carlos took a look at TK and was like, ooh, this boy fucked up. I'm gonna fix him. Just kidding. But, you know, there's a slight truth to that. I don't know, I think TK was, you know, the new boy in town. A breath of fresh air, you know. I think TK challenged Carlos. I think Carlos was also a little bit enamored by the fact that, you know, how is this guy so, like, out there like this? You know, I think TK had a very less stigmatized upbringing than Carlos did. And so for Carlos, like, he felt like he needed to prove himself at every point. TK just walking about being himself free and just like, oh, whatever. That perplexed, I think, Carlos.
I was like, oh, I want some of that. Whatever that is, I want a little bit of that juice, you know? And so, they complement each other so much, you know? I think TK can be the balloon up in the air, just like trying to go up, and you know, but Carlos, you know, is that little maybe the flower on the ground that you know that TK is tied to, and it's they're so different, but they complement each other. And I think that's what works so well, you know, when TK is spiraling, Carlos is here to hold him. When Carlos is like losing his shit because he feels like he's tumbling down, he's there to hold him, right? So, I think TK is also the very first person that Carlos allows himself to trust fully, to be himself as well. And that's a very vulnerable position to be like, oh my God, you're gonna see me literally and metaphorically naked, and I can't control that. And so, yeah, these guys go well. They go together so well. Yeah. Thank you so much. Thank you. Du coup, la question était qu'est-ce que TK aime le plus chez Carlos et qu'est-ce que Carlos aime le plus chez TK. On a Ronen de son côté qui commence par dire ben, du coup, ses magnifiques yeux, Nicole, même si on va pas sentir si, mais il est vraiment tombé amoureux, on va dire, son âme, de qui il est à l'intérieur. Parce que lorsqu'il est passé à travers le fait, ah, dit Carlos il est sexy, il est trop beau, hein. Ok, d'accord, mais il commençait de plus en plus à tomber amoureux de lui avec le temps, parce qu'il n'arrêtait pas de découvrir, genre, on va dire, le vrai Carlos derrière, d'accord. Et Carlos pour lui était devenu vraiment genre le rocher, c'est genre incassable, il est toujours là, il va pas bouger de là où il est. Grâce à lui, du coup, il avait vraiment, genre, on va dire, une fondation qui était absolument solide. D'où la métaphore du coup du rocher. En plus, on va pas se mentir, c'est pas comme s'ils n'avaient pas tout envoyé sur leur personnage. Ces pauvres garçons, ils ont vécu tout et n'importe quoi. Et du coup, à chaque fois, ils se relevaient. D'ailleurs, l'exemple, lorsque l'appartement du coup allait brûler, disait du coup à Rafa comme quoi c'était vraiment une scène qui était incroyable. TK n'avait pas, on va dire, quelque chose d'aussi solide jusqu'à l'arrivée de Carlos dans sa vie, qui était devenu la chose la plus solide ou la personne la plus solide dans sa vie. Et ça, c'est beau. On a Rafael de son côté qui dit comme quoi, genre, il a vu, il a dit, lui, il est chelou, tu vois, lui, il a plein de problèmes dans sa life, je vais le réparer. Et puis, mais en vrai, ce qu'il préférait le plus, c'est le fait que lorsqu'il est arrivé, c'est comme s'il y avait un nouveau souffle qui était arrivé dans sa vie. Incroyable. TK n'arrêtait pas de challenger Carlos et Carlos n'arrêtait pas de se demander genre mais pourquoi ce gars il est comme ça, tu vois, il était très perplexe parce que Carlos avait eu genre vraiment on va dire une enfance qui était très spéciale comparée à TK qui lui s'en battait les couilles et vivait sa life. Donc c'était deux manières qui étaient différentes, un stigma que Carlos voyait chez TK qui se disait putain mais j'ai envie de vivre pareil, donc vas-y attends je vais pousser le truc et voir un peu plus. Et le truc, c'est qu'ils sont absolument différents, mais ils se complimentent très bien. D'accord. Ils sont là vraiment, on va dire, c'est comme des Legos. L'un rentre dans l'autre, dans toutes les manières possibles et imaginables. Et ce qui aussi était incroyable, c'est que vu qu'il avait la confiance, mais une confiance totale en lui, que du coup, il se disait, bah attends, il va me voir à poil, mais genre physiquement ok, mais aussi mentalement, et ça fait peur. Ça, il faut du courage pour se dire, je vais me montrer entièrement à quelqu'un. Donc voilà, c'est ce qu'ils préfèrent le plus les uns chez les autres. Yesterday you were saying that Fox was quite conservative. Like, how was it for you two to have the responsibility to portray a gay relationship on TV? I think for me personally, I first and foremost, I kept it simple for myself and just really focused on the character and telling the story of TK. And because I think if I thought too much about the big picture, it would have been, I think, very overwhelming and maybe taken me out a little bit from what my job is. And it's to justify TK and the story that I'm telling in the show. But obviously it's hard not to see the effect.
I'm just so grateful that they never shied away from the storylines that we got, and that all the praise goes to our writers. Because I wouldn't be surprised if they felt pressure from the people up above, but they didn't back down. And I'm not surprised because it starts with Ryan Murphy, and he's never backed down. So to Ryan and Tim and Rashad, they helped us do our job the right way while telling a story that, you know, I guess pushed a lot of boundaries. But I try not to pay attention to that too much because I think it would be very overwhelming. It's nice to enjoy it and soak it in now, but when we were shooting, I really just tried to focus on my job and doing justice to TK, because that's the only thing I can control, right? Everything else is out of my control, so I try to focus on what I can control, and I hope I made you guys proud. You can't really think about the impact, because then you're focusing on the result. Yeah. You have to focus on the process, and you have to go through the process before you can try to determine what is and what isn't. And so, and we have a job to do. If we were thinking about like what it would look like, we wouldn't be in the moment, and we wouldn't get the truth between these two characters. And that is the job, that's the point. So yeah, you just focus on the character, focus on the work, and as soon as these characters come on screen, they belong to you now. Yeah. Because then you have the experience of these two characters together, and that becomes yours. Which is why, in a sense, y'all are here, because you connected with them, right? And that was, you know, good job, yeah, we did that. But we can't try to can't focus on the result. The process is the point. Thank you. Thank you. Thank you. Du coup, la question était, vu qu'hier il avait parlé du fait que Fox, ils étaient très conservateurs, sauf que du coup le show était sur Fox et qu'il y avait du coup une relation gay. Du coup, est-ce qu'ils sentaient qu'ils avaient, on va dire, une responsabilité derrière ça? Et il disait comme quoi, on a Ronen qui commence par dire non, il fallait d'abord garder les choses vraiment très simples, d'accord? Parce que si tu penses directement, genre à la big picture, genre tu vas très haut, macro et tout, enfin genre ça peut devenir genre beaucoup trop pour toi parce que tu vas penser à genre la terre entière alors que tu n'as même pas encore fait ton propre job. C'est pas la meilleure manière, il faut tout d'abord essayer de rester dans le process, tu vois, genre rester authentique, t'as un job à faire, il faut faire ce job d'abord, donc soit dans le job, et plus tard, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, aujourd'hui il est là en mode oui, c'est cool, voilà, donc il reprend tout ce qu'il a fait, et là il voit genre la vue macro, mais tout d'abord il fallait qu'il commence par la vue micro, même, et d'ailleurs il disait comme quoi genre, c'était juste incroyable d'avoir ça, parce que on a Ryan, Sherad et Tim qui, c'est sûr, ils ont dû avoir genre de la pression par en haut, en mode ouais, faites gaffe et tout, sauf que leur storyline était leur storyline, et ils se sont battus pour ça, ils l'ont eu. Donc vraiment, genre merci à eux, et surtout de raconter une histoire qui n'arrêtait pas de pousser les limites à droite à gauche, et vraiment genre dire en fin de compte la vraie vie. Donc, et il espère vraiment que vous êtes vraiment fiers de ce qu'il a fait. Moi en tout cas je le suis. Rafael qui dit de son côté comme quoi c'est la même, tu vois, genre il y a un process pour arriver là en dehors, il faut suivre le process. J'ai l'impression d'être total. On a un job à faire, tu viens, tu fais ton job, tu t'assures de vraiment avoir la connexion avec la personne et de faire le nécessaire pour que, à travers la caméra, lorsque vous le regardiez, il y ait cette connexion. Et c'est ce qui s'est passé. Au départ, en fait, les personnages, ils étaient les leurs, d'accord? Parce que c'est eux qui travaillaient dessus. Dès lors où c'est passé à la télé, les personnages sont devenus les vôtres. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce que vous avez une connexion avec les personnages et vous en avez fait ce que vous voulez. Donc, le résultat, on s'en fout pendant le moment, c'est le process. Voilà. My question is, which emotion is most difficult to shoot during the series? Which what? Which emotion? Which emotion? Yes. Probably joy and pretending that I like this guy. That's what makes him a great actor. Yeah, my best acting is pretending to like this one.
No, I mean, I think the obvious answer for me is tremendous heartbreak. Like especially the stuff with losing TK's mom. It's something I hope to never experience, but the loss of a mother seems like an unimaginable, terrible thing to experience. So yeah. Yeah, heartbreak. Heartbreaking, and especially because if your character is the one going through it, but other people are not going through it, so for them it's just a day of work, while you have to stay locked in. We're kind of little over there. And so it's your job to stay in that sort of pool of creativity and focused. And so, because there's so many moving parts when shooting, so you have to stay focused. Because the character is going through that. The character doesn't take a break from a heartbreak. You, as a person, you're like, okay, so now it's lunchtime, so, you know, navigating that, I would say, once again, focus, you know, just staying in the focus. Thank you. Thank you. Du coup, la question était, quelle était les émotions, c'est jamais, qui sont les plus difficiles à filmer pour vous? On a un Ronen de son côté qui dit comme quoi, c'est quoi? Moi, c'est déjà être heureux, et le fait de faire genre que j'aime ne t'entendra pas à côté, tu vois. C'est extrêmement dur, bien sûr que c'est une blague, mais en vrai, il disait comme quoi c'est jouer le moment où on lui brise le cœur. D'ailleurs, le moment le plus difficile que pour lui c'était filmé, c'était du coup la perte de la mère de TK. D'accord, c'est quelque chose qu'il espère ne jamais refaire vraiment parce que c'est extrêmement difficile. Perdre une mère, bon, c'est inimaginable, donc devoir vraiment essayer de le vivre à travers la caméra, c'était vraiment pas facile. On a Rafael de son côté qui dit comme quoi pareil, c'était vraiment le fait qu'on lui brise le cœur parce que d'accord, déjà t'as ton personnage qui vit ça, mais pour toi c'est une journée de travail, tu vois. Tu dois genre savoir faire la part des choses et te dire bah là c'est le déjeuner, donc on va reprendre un mood classique au lieu de chialer, de revenir à 14h et de chialer plus tard, tu vois. C'est vraiment genre hyper compliqué à faire, mais il faut apprendre à faire la part des choses. It was a pleasure to have you with me as always. Thank you. No, my pleasure, thank you, and I guess I'll see you throughout the day. Okay. Have fun. Thank you, everyone. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Ronen et Rafael, s'il vous plaît. Woo! Allez, on les applaudit.